So bagla maksud kan? Bagla maksud. Oh lah ya. Oh lah ya. Welcome my dear students. In this class we discuss how to calculate the value of a share when the different face value of a shares are given in the problem. Generally, you have to calculate the value of a share when the means only the same type of value of share means the same value of face value means in all class of shares rupees 10 or rupees 5 whatever it may be, but the face value of all class of shares is same. But in this class we discuss how to calculate the face value of different how to calculate the value of a share under the different face value of shares. Okay, now in this video we discuss the problem number 15 and problem number 16. Okay, generally in the examination time you will be asked the question for 5 marks. Okay, discuss the problems. How to calculate the value of a share under the different face value of a share? There are steps. First one, you have to follow, you have to go for the first step. What is that? Conversion of a shares into one denomination. Conversion of a shares into one denomination. If there is a face value 10 and the another one is rupees 5. Rupees 5 can be converted into 10 or rupees 10 can be converted into 5. Whatever it may be, means vice versa. Means you have to convert the different of shares into one denomination. If the face value of a share is rupees 5, another face value of a share is rupees 10. Okay, 10 can be converted into 5 or 5 can be converted into 10. Means first you have to follow the first step. What is that? Conversion of shares into one denomination. Next one. Okay, how to convert the shares, how to convert the different face value of shares into one denomination. What is the formula? Number of equity shares into face value of a share divided by face value of a shares. What is the formula? Number of equity shares into face value of a shares divided by face value of shares. The same face value of a shares will be taken. Number of equity shares given in the problem. You have to see that if the price value is 5. Okay, now I want to convert into rupees 10. You have to take as 5. If the face value is 10, okay, now I have to convert into 5. Okay, I have to take as 10. Divided by same face value of share. And then you have to calculate value per share. What is the formula to calculate the value per share? What is the formula? Net shares
means sorry, this is the net assets. Okay, what is the how to calculate the value per share is equal to net assets divided by converted shares. What is the formula to calculate the value per share under the conversion of different shares into one denomination? Net value per share is equal to net assets divided by converted shares. Okay, please subscribe our YouTube channel. And also share this video to all your friend circle, and also give the like to this video. And if you have any problem regarding this video and doubts, you can give your suggestion in the comment box below given below this video. Okay, now see the problem number 15. Okay, by solving the problem, you can understand how to convert the different denomination into one denomination. Calculate the value of an equity share of each of the following types of share. Calculate the value of an equity share of each of the following types of share. Calculate the value of an equity share of each of the following types of share. First one, A type 40,000 equity shares of rupees 10 each fully paid. What is that? A type 40,000 equity shares of rupees 10 each fully paid. Second one, okay, means 40,000 equity shares rupees into 10, how much rupees? 4 lakh. Next one, B type 40,000 equity shares of rupees 5 each fully paid up. Means 40,000 shares into 5 rupees 2 lakh. Here in A type of 40,000 equity shares there is a face value 10, but in case of B type there is a face value 5. Means there is a different face value in each type. In A type face value is 10, in B type rupees 5. Okay. That's why it is a problem how to calculate the value of share. Okay. In the first type of share the face value is 10. In the second type of share is rupees 5. Okay. 40,000 shares into 5, how much rupees? 2 lakh. The net assets available to equity shareholders. The net assets available to equity shareholders rupees 7,20,000. Okay, now first you have to follow the first step, conversion of shares into one denomination. Conversion of shares into one denomination. Okay. A type of equity shares, first have to convert. Okay, 40,000 equity shares in that. Next one means the face value is 10 and also divided by 10. I give the information. Now in this problem, all shares are to be converted into rupees 10 because there are two type of face value. One is 10, another one is 5. That's why the 5 rupees can be also converted into 10. In this problem I discuss how to convert rupees 5 into 10. Okay. 40,000 shares into 10 divided by 10 face value. Okay, what are the number of equity share? 40,000 equity shares.
40,000 equity shares in A type and face value rupees 10 and also pays divided by denominator rupees 10. Okay, what are the number of shares? 40,000 shares. 40,000 shares. Okay, now rupees 5 can be converted into 10. Please, I do the information. Actually, there are two different face value. One is in A type of a share is the face value is 10. In the B type of a share, the face value is 5. Now, rupees 5 can be converted into 10. Please keep in your mind. Rupees 5 can be converted. Now, in this problem, we are convert rupees 5 into 10. Okay, how to calculate? Automatically, the number of shares will be changed. 40,000 equity shares in a B. 40,000 equity shares into what is the face value? The second type 5 divided by, okay, for which number of shares are to be converted into 10. That's why divided by 10. Okay. 40,000 equity shares into face value of the second type of a share rupees 5 divided by face value of first type rupees 10. 40,000 equity shares into 5 the second type of face value divided by 10 divided by face value of first type. Okay, means for which number of shares, for which type of shares are to be converted, you have to take as the face value of converting the face value. Rupees 40,000 into 5 divided by 10. What is the face value of a share? Okay, what are the number of shares? Automatically 20,000 shares. Actually, in a B type of equity shares, there are 40,000 equity shares. Okay, now 40,000 equity shares are converted into 20,000 shares. Actually, in a B type of equity shares, there are 40,000 equity shares. Now, you have got only 20,000 shares because rupees 5 converted into 10. When you convert rupees 5 into 10, automatically the number of shares 40,000 changed to 20,000 shares. Andre, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರನ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರನ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 40,000 ಶೇರುಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು 20,000 ಶೇರುಗಳಾಗ್ಯಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 40,000 ಶೇರ್ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 40,000 ಶೇರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರುಗಳು 20,000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ 5 ರೂಪೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು 10 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 20,000 ಶೇರ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ಯಾವ. Okay, that's why the total number of shares in this company 40,000 shares into 40,000 shares plus 20,000 shares. What are the total number of shares? 60,000 shares. Converted as fully paid off 60,000 shares. Okay, now how to calculation of value per equity share. What is the formula? Net assets divided by converted shares. Net assets divided by converted shares. Okay, 7,20,000 given in the problem. Net assets divided by converted shares 60,000 shares. Divided 7,20,000 is the net assets divided by converted shares 60,000 shares. Okay, what is the value per equity share? Rupees 12. This is rupees 12 is for A type of share. This is the value per A type of equity share. Please keep in your mind. Rupees, what you got to answer? Rupees 12 is a type of share. Now, again 12 rupees ana bandadalla. ಈ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 12 ರೂಪೀಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಶೇರಿಗೆ ಇರೋದು? ಎ ಟೈಪ್ ಶೇರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಟೈಪ್ ಶೇರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ equity share is 12. Just have calculated here. A value of A type of equity share is rupees 12.
Okay, now I have to calculate what is the value per equity share in type of B. ಈಗ ಬಿ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ number of shares into new value divided by original number of shares. What is the formula? Converted number of shares into new value divided by original number of shares. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಟೈಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾವು? 40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 20,000 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 20,000 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ತಗೋಬೇಕು. 40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನಾವು? 20,000 ಶೇರ್ಸ್. 40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನಾವು? 20,000 ಶೇರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಆ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇಂಟು ಈಗ ನಾವೇನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾವಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ equity share rupees 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿದ್ದಿರವು? 20,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಇದ್ದಿರವು? 40,000. ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್? 40,000. ಓಕೆ, ನೌ you are calculating the value of a share B type 20,000 into 12 divided by 40,000. Okay, 20,000 ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾವಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? 40,000. ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಟೈಪ್ 40,000 equity shares. That's you have to taken as a 40,000 shares. Okay, now have got the value per equity share in a B type. Now you have to calculate the value per equity share in a B type. What is the value per equity share? Rupees 6. Okay, now see the next problem number 16. Calculate the value of an equity share of each of the following types of share. Calculate the value of an equity share of each of the following types of shares. Calculate the value of an equity shares of each of the following types of shares. X type 50,000 equity shares of rupees 10 each fully paid. X type 50,000 equity shares of rupees 10 each fully paid. ಅಂದ್ರೆ 50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಒಂದು ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರಿ? 10 ರೂಪೀಸ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ 50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಕತ್ರಿ? rupees 5 lakh. 50,000 shares into 10. What is the equity share capital in X type? 5 lakh. Next one. Y type 30,000 equity shares of rupees 5 each fully paid. Actually, in the first X type 10 rupees, in the Y type the face value is 5. Okay, the Y type of 30,000 equity shares of rupees 5 each fully paid. Okay, in the A type, X type 10, the Y type rupees 5. Okay, 30,000 shares into 5, how much rupees? 1,50,000. The net assets available to equity shareholders, how much rupees? 10 lakh. Net assets available to equity shareholders, rupees 10 lakh. Okay, conversion of shares into one denomination. Conversion of shares into one denomination. ನೀವು 5 rupees ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 10 rupees ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ 10 rupees ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 5 rupees ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾ in this problem I convert rupees 5 into 10. I convert rupees 5 into 10. Means
Y type of shares are converted into X type shares. ಅಂದ್ರೆ Y type ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ X type ಶೇರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A type of equity shares ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ? What are the number of equity shares? 50,000 into face value 10. ನಾವು 10 rupees ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ 10 rupeesಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೇವೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ನೋಡಿ 50,000 shares into what is the face value? Rupees 10 divided by 10 rupees ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 10 rupeesಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೇವೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. Okay, now we are converting 10 into 10. Okay, 50,000 because in A type of share the face value is 10. That's why I have taken rupees 10. 50,000 shares into 10 divided by 10. Okay, what are the number of equity shares? Same, you will get the same answer, 50,000 shares. Okay, why I have got the same answer? ನಾವು X type shares ಅನ್ನು Y type ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೇವಿ ಅಂದ್ರೆ X ದಲ್ಲಿ X ಆಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ X is equal to 50,000 shares. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. Means there is one mistake. You have to treat as X is treat as A and Y you should treat Y as B. Okay, now in Y type of a share means B type of a shares 30,000 equity shares. 30,000 equity shares. Now face value ಎಷ್ಟೈತ್ರಲ್ಲಿ 5 divided by 10 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 10 rupees ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. 5 rupees ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ ಅನ್ನ 10 rupees ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. Now we are converting rupees 5 into 10. That's why I have taken as a divided by 10 as a denominator. 30,000 shares into 5 divided by 10. What are the number of equity share for equity shares? 15,000. Now 30,000 shares are converted into 15,000 shares. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಶೇರ್ಗಳನ್ನ 10 rupees ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವೆ. Okay, both type of shares are converted into one face value, that is rupees 10 per share. Okay, 50,000 shares plus 15,000 shares. What are the total number of equity shares? 65,000 shares. 50,000 plus 15,000 shares. What are the total number of shares? 65,000 shares. Okay, now to convert it as fully paid up 65,000 shares. Calculation of value per equity share. Calculation of value per equity share. What is the formula? Net assets divided by converted shares. What is the formula? Net assets divided by converted shares. Calculation of per equity share. Calculation of value per equity share. What is the formula? Net assets divided by converted shares. What is the net assets? How much rupees? 10 lakh. What is the net asset? Rupees 10 lakh given in the problem. Divided by converted shares 65,000 shares. Divided by converted shares 65,000. 65,000. 10 lakh divided by 65,000 shares. Okay, what is the value per equity share? How much rupees? 15.38 rupees. 15 rupees 38 paisa. 15 rupees 38 paisa. Okay, and also generally in this problem you have converted rupees 5 into 10, means y is converted into x. That's why in X type or A type of equity share value is rupees 15.38. Value A type of equity share rupees 15.38. 15.38. Value B type equity share ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರನ್ನು ವೈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿ ವೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ
ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ 15 rupees 38 paisa. Okay, value B type equity shares. What is the formula? Converted number of shares into new value divided by original number of shares. What is the formula? Converted number of shares into new value divided by original number of shares. Converted number of shares into new value divided by original number of shares. Okay. Converted shares. Converted shares 30,000 shares ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನಾವು 15,000 ಶೇರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 30,000 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ ಅನ್ನ 15,000 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 15,000 ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. We have converted share 30,000 shares into 15,000. You should take 15,000 shares into new value 15 rupees 38 paisa. 15 rupees 38 paisa divided by ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ಯದ ಬಿ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಟೈಪ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಮೊದಲು 30,000 ಶೇರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 15,000 into new value 15.38 means 15 rupees 38 paisa divided by original number of shares ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 30,000 equity shares. That's why 15,000 into 15 rupees 38 paisa divided by 30,000 equity shares. 15,000 equity shares into 15 rupees 38 paisa divided by 30,000 equity shares. What is the new value for B type? New value for B type equity shares. What is rupees 7.69 paisa? Okay, what is the value per equity share in Y type or B type equity share? Rupees 7.69 paisa. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾಗ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ number of shares into new value divided by original number of shares. This is a formula. ಅಂದ್ರೆ 10 rupees ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 5 rupees ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ 5 rupees ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 10 rupees ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. Okay, when there is a different face value of shares given in the problem, on that situation you have to calculate like this video. Okay, ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇರ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಸಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್, ಓಕೆ ಅಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, when in the problem it has given the different face value of the shares in the given in the problem, then you have to follow this type of procedures to calculate the value of equity share. ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ equity shares ಅನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 50,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಅಂದ್ರೆ 80,000 ಆಗತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80,000 shares ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ 10 ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ 5 ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. Thank you for watching this video.